Dieser Moment, wenn Sie das Badezimmer betreten und Ihr Toilette aussieht, allzeit, Sie einen epischen Kampf gegen Kinder, seid verloren. Die gelben Flecken starren, Sie herausfordernd an, der Kopf wirst betätigt, Sie aus den Jakond, dieser Gerock, dieser Gerock, den nicht, in Melt die teuersten, Lufterfrischer, Oberdekon, Konen kont, innen dies hausliche, schien, bekannt vor. Ist dieser Moment der Voswiffelum, wenn Sie realisieren das alle herkömmlichen Reinigungswirsch, gescheitert, sind und Sie sich fragen, ob Sie vielleicht komplett neue Toilette brauchen, schauen Sie, ich bin Clara, und seid fast, dreigig, Jaren Teil, ich das Badezimmer, mit einem, charmanten Mann, der ein sehr, eigenartig Beziehungser, Sauberkeit hat, am Anfang, als ich Jared, geheiratet hat, war ich ein totals Desaster. Ich mischt Produkt, die ich nicht, mischen sollt, verwendet, so viel Chlor, das is schien. Alles Word, ich ein Schwimmbad, vorbereiten statt ein Badezimmer, zu putzen, und war am End, or chapter als, nach einem Marathon. Ich erinnere mich an dies, frustrierenden Samstage, in ich stundenlang auf, den Nienlag, verswiffelt schrubbelt, nurum, am End festosulan, das, die Flecken, immer noch da waren, manchmal sogar noch, hartenmicker, als zuver. Aber die Toilettenflicken das, ist ein Thema, das, uns alle betrifft, denn egal wie sehr, wir jeden Tag putzen da, sind dies vegetarischen Flecken, die den perfekten Moment, aborten, zu erscheinen. Ist wie ein endloser Kampf gegen unsichtbar Feind, die sich in den Poren des Porzellans verstecken, und darauf warten, das, wherein an Tag nicht putzen, triumphierend. Jedoch nach deren Dags, Drenterens, Deserons bei, Ratschlagen, meiner Schwiegermutter, meiner Nachbarinnen, und des Forschons als Word, ich ein Doktorarbeit oberhausliche, Reinigung schreiben, entdeckt, ich fuß das, mein Leben, für immer wunder war nicht nur, ein Technik, war, ein komplett Philosophie, der Reinigung, die als wunderit, was ich ober, die Toilettenpflege, zu Wissenglot. Stellt sich heraus, das, Reinigungsprofis, Geheimnis haben, die, wir Zuhause verwenden können aber, niemand erzählt, sie uns spezifische Techniken, die an Toilette, nicht nur sauber, sondern wirklich, desinfiziert, unterglanzen machen, dies, Geheimnis wurden, in der Reinigungsbranche von Generation zu Generation weitergegeben, wie alte Familien rept, die nur wenig, kennen, und wissen sie, was das Best ist. Dass sie keine teuren Produkt brauchen, oder stundenlang schrubben müssen, bis ihr Arme schmerzen, geht nicht, Rohgewalt, oder teure Chemikalien, sondern Intelligenz und das Verständnis der Wissenschaft, hinter der Reinigung, lassen sie mich, ihnen, ein Geschicht, erzählen, die als währendete, vor, etwa, funte, vor ich, in einem, luxusche Toll, und bemerkt, wie Michelos sauber, die Toiletten waren, nicht nur sauber, sondern, glanzend, desinfiziert, mit einem, frischen Duft, der nichts, mit künstlichen, Lufterfrischen zu tun hat, ich, muss das, Geheimnis erfahren, also fragt, ich diskretin, Reinigungskraft, und sie, erzählt, mir, etwas, das mein, Leben werdete, sie sagt das, die meisten, Menschen, die Toilette, falsch putzen, weil sie nicht verstehen, dass nicht nur, Sauberkeit, geht, sondern, Chemie, Timing und Technik. Beverage fortfahr, wenn sie ein elegantes und schön dekoriertes Zuhause haben möchten, abonnieren, sie den Kanal, aktivieren, sie die Glocke geben, sie mir einen Daumen, noch oben, das hilft, mir sehr, weiterhin, all dies, Tricks zu, teilen die, wirklich funktionieren, denn wissen sie, jeder Daumen noch oben motiviert, mich tiefer, in die Geheimnis, der Haushaltsprofis, einzutauchen, und ihnen noch, mehr praktisch, Lösungen zu bringen. Die Wahrheit ist, dass die Toilettenring zu einem Problem wird, wenn wir die richtige Reihenfolge Schritt nicht kennen, denn gibt ein spezifische Reihenfolge, ein Methodik die Profis religiös befolgen, ist nicht nur, Produkt sprühen, und die Schrauben, ist engwante Wissenschaft, für das, Zuhause stellen,
sie sich vor, sie versaken eingericht, zu kochen, ohne das Rezept zu kennen. Sie haben alle Zutaten, aber ohne die richtige Reihenfolge, untechnic word, das Ergebnis, niemals perfekt sein, genauso ist dies, MIT, der Toilettenreinigung, Experten für Professionelle Reinigung, empfehlen, zuerst alle Gegenstände von der Toilettenschüssel, entfernen, Süßbollen, und die spezifisches Reinigungs- und aber hier kommt das erst Geheimnis, das innen niemand sagt ist fundamental. Ein Desinfektionsmittel zu verwenden, nicht nur in Allzweckringe, weil das Badezimmer die Eliminierung von Bakterien antikiman erfordert, nicht nur sichtbaren Schmutzen vernannt, aber kann nicht die unsichtbaren Feind bekämpfen, die Geruch verursachen ungesundheitlich Problem schaffen. Hier ist etwas, das mit Jahr kostas, Nudlernen, die Temperatur des Wassers matcht innen Enomen, Unterschied, Profis verwenden, warmes Wasser nicht kaltes, while warmes Wasser die Poren des Porzellans, veröffnet unter die Reinigungsbraut, tiefer indringen lässt. Ist wieder Unterschied zwischen dem Waschen ihrer Haare mit kaltem oder warmem Wasser, das Warmwasser aktiviert die Shampoo-Komponenten, unmatcht sie aktiver, dasselbe Prinzip gilt für die Toilette. Erinnern Sie sich, als Sie klein waren und Ihr Mutter Ihnen sagt, das Mission von Reinigensprädent gefährlich war, Sie hat recht, aber es gibt eine Kombination, die sicher stond, wie Meiji funktioniert, Profis, in der Hotelbranche verwenden, eine Mischung, die ich für unsere Haushalt eingepasst habe, Wasserstoffperoxid, und ein paar Tropfengeschers Spülmittel, dies formal ist nicht nur sicher, sondern auch unglaublich effektiv. Das Wasserstoffperoxid wirkt als Netterlichsbleckmetall und Desinfektionsmittel, rennt das Wasser die Konzentration, verdammt und die Mischung sicher für hausliche Anwendungen matcht. Das Gescherspülmittel ist kein Zufall, wenn Sie Gescherspülmittel zu Ihrer Reinigungsmenge hinzufügen, haftet die Flüssigkeit besser an den Oberflächen und rutscht nicht so schnell ab, was die Reinigung effektiver macht. Es ist wie, wenn Sie Versichern auf eine Tafel zu schreiben versus eintragen, die Haftung Vernadales, aber es gibt noch einen weiteren Grund, das Gescherspülmittel hilft, dabei Fettblagerungen zu durchbrechen die sich Mineralablagerungen bilden, und dies noch schwerer zu entfernen machen an. Hier kommt etwas, das ich brocht zu verstehen, die Kontext sieht, ist entscheidend, Sie können nicht sprühen, unsofort schrubben. Profes tragen das Desinfektionsmittel auf die Toilette, offen lassen es einwirken rennt, Sie an der Bereich des Badezimmers reinigen, weil das Produkt Zeit braucht, den Schmutz zu ersetzen, und die Bakterien zu eliminieren. Es ist wie beim Kochen eines guten Eintopfs, Sie können die Zutaten nicht zusammenwerfen, unter Worten, dass es sofort perfekt schmeckt. Die Zeit ist ein Zutat, die man nicht überspringen kann. Rend der Kontaktit passart etwas Faszinierendes, auf molekularer Ebene die aktiven Bestandteile des Desinfektionsmittels durchdringen, langsam die Biofilm, die sich auf der Toilettenoberfläche bilden. Dies Biofilms sind wie unsichtbare Schutzschilde, die Bakterien und der Geruch schützen nur, mit ausreichender Kontaktit können, where dies Barrieren durchbrechen, und Süden eigentlichen Problemen. Und dies rebellischen Flecken, die sich permanent in das Porzellan tituliert zu haben scheinen, hier kommt die Kraft von Natriumbicarbonat mit Wasserstoffperoxid ins Spiel. Dies Kombination erzeugt eine Sprudelreaktion, die ansieht, dass sie aktiv daran arbeitet, die Engesammelten Ruxten zu eliminieren. Es ist grundsätzlich zu unserem Vorteil. Wenn Sie dies beiden Substanzen mischen entsteht eine alkalische Reaktion, die besonders effektiv gegen zur Ablagerungen ist, die häufig die Ursache für Hartnäckflecken sind, aber achten denn es gibt eine spezifische Technik, dies Paste aufzutragen. Zuerst mischen Sie das Bicarbonat und das
Wasserstoffperoxid, bei Paste and Steth, tragen sie auf, in dem sie mit einem Schwamm Ribbon, lass uns 20 bis 30 Minuten einwirken, und dann spalon, sie die spalon, zu spalon, 20 Minuten, die wie ein, Uigkeit, Erschenon, keinen und der, die den Unterschied, zwischen einer, mittelmig, sauberen, Toilette und einer, die wie neu glänzt aus. Hier ist ein Geheimnis das, selbst wir Reinigungsprofis, nicht kennen, die Richtung, in der sie schrubben, macht einen Unterschied, kreisförmig Bugungen, keinen Kratzer verursachen, die später mehr Schmutz und Schimmel, Profis, verwinden, immer, Linien, von oben nach unten arbeiten, systematisch von einer Sitzer, ändern, ist, wie das, Streichen, einer, Wand, die Technik bestimmt das. Wissen Sie, was ich entdeckt, das euch für des, unglitschen Flecken, funktioniert, die Lacker, durch die das, Wasserbeim, Spullen herauskommen, dies kleinen, Fungen, die niemand, bemerkt, aber die Pilzond, Bakterien und Smellen, dies Barock, sind wie versteckt Brusteten, für Mikroorganismen, die nicht, nur Geruch, verursachen, sondern auch, gesundheitlich, Problem schaffen, keinen. Profis verwenden, ein spezifische Bürst, den Toilettenkanal, gut zu schrubben, und alle Schmutz, oder Bakterien Ruckstand zu, Elementjaren, die sich diesen Schwur, Zugenglitchen, Biraken, und Samil die Bürst, die für, diesen Bereich verwendet, Word ist nicht urgenten Bürst, ist ein special entwickelt Bürst mit längeren, flexibleren Borsten, die sich die Kurven des, Spalrandis anpassen. Dies Bürsten sind in Fachgeschäften üblich aber viele Menschen wissen nicht hinmal, dass sie existieren, ist wie der Unterschied zwischen dem Zähneputzen mit einer normalen Zahnbürste und einer elektrischen Zahnbürste beidreinigen, aber ein ist deutlich effektiver, und daher kommt der Antritt, den ich von einer Reinigungskraft in einem Fünf-Sterne Hotel gelernt habe, der Feucht Bims. Der Bimstein ist perfekt, Koch zu entfernen, ohne das, Porzellan zu, besonders, wenn sie in heißem Wasser, anfeuchten bever, sie in, verwenden, ist, wie ein spezialisierter, Rodiergummi, für, Toiletten, aber hier, ist der Trick, sie müssen, den Bimstein, sowohl als auch die, Toilette, nasshalten rend, des gesamten Prozesses. Trockener Bimstein, konkreter verursachen, aber feuchter, Bimstein gleitet sanftfed, über die, Oberfläche, und entfernt die hartnäckigsten, Mineralablegern, gibt, auch ein, Spezial, Technik für die Verbindung von Bimstein. Sie arbeiten, in kleinen kreisförmigen Bugungen, Eimer, mit, leichtem Druck, undespolen, regelmäßig zu sehen, wie der Fortschritt aussieht. Ist, wie, Bildherre, sie entfernen, langsam, methodisch, das unwünscht, das, schondarend, zu entfallen, aber nicht als, ist intensivs, schrubben, manchmal ist die elegantest Lösung, die einfachst, ein Mischung aus heißem, weißem Essig, die nach der Reinigung mit Zitron, aufgetrogen wird, kann den, ursprünglichen, Glanz zu den Sanitranlichen, zurückbringen, ohne aggressiv Chemikalien, zu bändigen, ist, wie dem, Badezimmer, sein Jugend. Der Essig, arbeitet daran, die letzten, Spuren, von Siphonnesten, und de Mineralablegern, zu neutralisieren, rend die Zitron, einen frischen, neutralisten Duft, hinterlässt, hier ist die Tivos, das die meisten, Menschen nicht wissen, die Reihenfolge, in der sie dies, Natalikon Produkt verwenden, ist in die, Zitron, dann den Essig, die Zitronen bereitet, die Oberfläche vor, der Essig vervollständigt, die Reinigung. Ist wie, ein natürliches, Stiftensystem, das genoso, effektiv ist wie, teuer Kommerzialprodukt, die Beluftung, die Assist-Detail, das, wer immer vergessen, aber das, fundamental ist, Profes, beste Hand, darauf, das die richtig, Beluftung, noch dem Putzen, Zuschen, zen unter 30 Minuten, dauern sollt, die Feuchtigkeit, zu eliminieren, die Bildung von Pilzen, ungeschleckten, Geroken zu den nutzt nichts perfekt zu putzen, wenn wir danach die Feuchtigkeit, unserer Arbeit,
ruinierend, lassen, feuchtiget ist, defined der Sauberkeit. Sie schafft die perfekt Imgebung für Bakterien Underpills, die Ales, was wir getten, haben, zunächst, mahend, können, Profis, verwenden, oft einen, kleinen, Ventilator, oder öffnen, strategisch, Fenster, einen, Luftzug, zugen, der die trocknen. Ist die nicht, nur das Öffnen der Badezimmer, ist die Schaffung, einer, Luftcirculation, die effective die, feuchtiget entfernt, stellen sie, sich Feuer, sie hingen, Wuschof, sie wurden, sie nicht, in einen geschlossen, Futenraum, hingen, unterworten, das, sie trocknet, dasselb, Prinzip gilt für die Toiletten, Reinigung duisen sie, was mir an dieser, professionellen Reinigungsrouting, am besten, Giftgold, das sie, nicht jeden Tag machen. Experten bestätigen, dass es nicht notwendig ist, täglich ein Tiefenreinigung durchzuführen. Es reicht ein, regelmäßig leicht Reinigung, die Ansammlung von Schmutz zu vermeiden. Es ist einfach, intelligent mit unserer Zeit an den Strungung, Zugen, die Profis haben ein System entwickelt, das nachhaltiger und die praktischer ist als das, was die meisten von uns Hausmitteln, das Geheimnis, lieten der Prevent. Wenn sie dies Tiefenreinigung mal pro Woche durchführen, und täglich nur ein Schnell Oberflächenreinigung machen würden, sie niemals wieder, mit diesen hartnäckigen Flecken kämpfen müssen. Es ist wie bei der Zahnpflege, regelmäßig Pflege verhindert groß Problem. Hier ist ein weiterer Profi-Tipp, den ich von einem Hausmeister in einem Bürogebäude gavert die Verwendung von Mikrofaserchen, anstelle von normalen, Tuchorn oder Papier. Mikrofaserchen haben ein einzigartige Struktur die Bakterien und das Schmutzpartikel tatsächlich einfrisch, anstatt Senior zu begann. Sie sind auch wiederverwendbar und umweltfreundlicher, wenn sie ein Mikrofasertuch leicht entfeuchten, und dies für die absolut Politer verwenden, werden sie einen Unterschied sehen, der sie überraschen wird. Es gibt auch eine psychologische Komponente bei der Toilettenreinigung, über die niemand spricht. Wenn sie wissen, dass sie die richtige Technik anwenden und die richtigen Produkte verwenden, wird die Aufgabe weniger intimidierend. Es ist nicht mehr dieser gefürchtete Kampf gegen das Unbekannt, sondern ein systematischer Prozess mit vorhersagbaren Ergebnissen. Dies Gewissheit verhindert alles, von ihrer Einstellung bis zu ihrer Effizienz. Es gibt noch etwas, das ich mit ihnen teilen möchte. Nachgerende, perfektioner Techniker konnte ich, dass die Toilettenreinigung nicht nur ein häusliche Aufgabe ist. Es ist eine Kette der Liebe zu unserer Familie, zu uns selbst, denn wir werden ein Zuhause, das uns stolz macht, einen Raum, der die Sorgfalt widerspiegelt, die wir in jedes Detail, und wenn GGT unser Badezimmer benutzen bertelen, sie boost unsere Sauberkeitsstens und unsere Aufmerksamkeit für Details. Ein Michaelos, sauber Toilette spricht, bund über unsere Wort, unsere Engagement für Exzellenz, aber es geht nicht nur das Erteilen der, es geht das Gefühl, das wir haben, wenn wir wissen, dass unser Zuhause den H-Kixen, Standards entspricht. Dies inner Zufriedenheit, dies Gescheit, das wir als richtig Gamma haben ist unbezweifelbar. Es ist der Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause, zwischen einem Raum, den wir bewohnen, und einem Raum, den wir lieben. Family, zu uns selbst, denn wir verdienen ein Zuhause, das uns stolz macht, einen Raum, der die Sorgfalt widerspiegelt, die wir in jedes Detailstück an das nächste Mal, wenn sie sich dessen fleckigen Porzellan gegenübersehen, denken sie daran, dass sie die Werkzeuge und das Wissen haben, es zu transformieren. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, intelligent zu sein. Techniken anzuwenden, die funktionieren, die Kontaktsitten zu respektieren, die richtigen Kombinationen zu verwenden, erinnern sie sich an die Grundprinzipien, warmes Wasser, richtig Produktmaschinen, ausreichend Kontaktzeit, systematisch Technik, Unangenehm belüften, lassen Sie mich Ihnen einen
letzten Profitrik veriten, den ich von einem Krankenhaus Reinigungsgeheimnisse, galant habe, sie verwenden das, was sie die Dreimer mit ein Eimer für die Reindex-Lesung, eins weiter für das Spülwasser und ein dritter für die Desinfektionslang, dies Trennung, verhindert, Cruise-Contamination, undestellt sicher, das, jeder Schritt, mit der Optimilon, Lesung durchführt Zuhause, QAnon, sie dies, Empison in dem, sie separate Belter, verjetten, Schrittverwenden, Egypt, auch ein Speziell, Technik für die Toiletten Bürst, selbst, die meisten Menschen nicht kennen. Nach jedem Gebrauch sollte die Bürst nicht einfach in ihren Halter zurückgestellt werden. Professionelle, sie gründlich gab, tauchen sie in ein Desinfektionslang, unterlassen, sie in der Luft, trocknen, bevor sie wegstellen. Ein schmutzig Toilettenbürst ist wie ein schmutziger Schwamm in der Couch, sie verbrutet, mehr Problem. Als, sie elgest, higher, ist etwas, Faszinierendes, das ich was, Wissenschaft, der Geruchsbesitting, galant habe. Geruch sind nicht nur unangenehm, sie sind tatsächlich mokel, die in der Luft schweben. Viel kommerziell, Lufterfrischer, Mascaron, dies mokel nur, anstatt sie zu eliminieren, aber wenn sie die richtig reinigen und desinfizieren, eliminieren sie die produziert Bakterien und der Wurzel. Das ist der Unterschied zwischen einem Badezimmer, das nach Chemikalien riecht, und einem, das einfach frisch und sauber riecht. Profis wissen, auch das verschiedene Arten von Wasser unterschiedlich herausfordernd sich bringen. Harzwasser hinterlässt mehr Mineralablegungen, Rendweichs, Wasserende Problem verursachen kann, wenn sie in einer Gegend hartem Wasser leben müssen, sie möglicherweise ihr Reinigungstechnik anpassen und häufiger in Kochen. Ist wie das Kochen in verschiedenen Handlungen, die Grundprinzipien bleiben gleich, aber die Details ändern sich. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Profis betonen, ist die Bedeutung von hochwertigen Reinigungswerken, ein billig Toilettenbürst, schwachen Borstenwert, niemals die Ergebnis erzielen, die ein hochwertig Bürst robusten, gutgeformten Borsten errichtet ist eine Investition, die sich über Jahr hinweg auszahlt. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen ein Gem Gold, einem billigen Pinsel zu Melon versus einem hochwertigen. Das Werkzeug matcht in an enormen Unterschieden der Ergebnis. Ich möchte dort über die zeitliche Planning sprechen. Profis reinigen Toiletten niemals, wenn sie es eilig haben. Sie planen ausreichend Zeit ein, jeden Schrittordnung sind durchzuführen, wenn sie versuchen, gründliche Toilettenreinigung in 5 Minuten durchzuführen, werden sie frustriert und die Ergebnis werden enttäuschend sein. Planen Sie mindestens 5 bis 20 Minuten für ein ordnungsgemäße Reinigung ein, einschließlich der Kontakt und der Trocknung dann, den Tags, wenn Ihr Toilette wie neu glänzt und dieser Frischduft das Badezimmer erfüllt, wissen Sie, dass Sie Professionelle Geheimnisse in Ihrem Zuhause angewendet haben, und dieses Gefälde, Erfolgs, die zu Friedenheit, Ergebnis, zu sehen. Das ist unbezweifelbar. Es ist mehr als nur Sauberkeit, es ist die Gutheit, dass sie die Kontrolle über ihr Umgebung haben, und dass sie über das Wissen verfügen. Jede Herausforderung zu meistern, diese Transformation geht über das für sich hinaus. Wenn sie diese professionellen Techniken beherrschen, verändert sich ihr Gesamt Einstellung zur Hausarbeit. Sie sind nicht mehr ein Opfer schmutziger Oberflächen, sondern ein informierter Expert einem Arsenal beurter Strategie. Dies selbstsichert, erstreckt sich auf, und der Burak ihres Lebens und verstärkt das Gefühl, dass sie jede Aufgabe erfolgreich bewältigen können, denken sie daran, sie werden nicht dessen Wissen geboren, und ich kann ein Lied davon singen, aber jetzt wissen sie es, und digitales Wissen multipliziert sich, Word Tiger. Also das nächste Mal, wenn sich an Freunden über die Flecken in ihrer Toilette beschwert, wissen sie genau welch Ratschläge sie ihr geben können,
sie kennen ihr nicht nur sagen, was zu tun ist, sondern auch erklären, warhem es funktioniert, was sie befähigt die Techniken, en ihr spezifische Situation, anzupassen, das schon en, diesem Wissen ist, dass es zeitlos ist, dies Prinzipien der professionellen Reinigung, undern sich nicht, mit Modetrends oder Technology. Sie basieren auf Grundlagen Chemie und Physik, die seit Jahrzehnten funktionieren, und auch in Zukunft funktionieren werden. Sie investieren, nicht nur, in ein sauber Toilette, Hut, sondern, in ein Lebenslange, Fähigkeit, die sie immer, wieder anwenden könnten, ein Frau, lernt tilt und ruht, sich aus, wenn sie es braucht, aber, vor allem, sie, das war, wishet, deren bestet, die Richtigen, Techniken zu, kennen, und sie intelligent ans. Ihr Toilette, word es, innen dunken, ihr Family word es, bemerken, UNDC werden, sich jedes Mal, wenn sie das Badezimmer betreten einwendig stolzer,